Olá, bem-vindo ao canal The Animal Diary. Neste vídeo você irá conhecer tudo sobre os pelicanos. Os pelicanos são aves aquáticas grandes que vivem em todo o mundo. Existem 8 espécies de pelicanos, todas pertencentes à família Pelecanidae. Os pelicanos são caracterizados por seus bicos longos e curvos, seus pescocos longos e suas bolsas gulares. Aqui estão algumas curiosidades sobre os pelicanos. Os pelicanos podem ter 8 m de comprimento e pesar 15 kg. Os pelicanos têm bico longo e curvo que pode medir 60 cm de comprimento. Os pelicanos têm uma bolsa gular que pode armazenar 13 litros de água. Os pelicanos podem mergulhar a 3 metros de profundidade para caçar. Os pelicanos podem voar a 500 km por dia. Os pelicanos vivem em média 20 anos. Os pelicanos têm uma glândula na testa que produz uma substância oleosa que ajuda a mantê-los hidratados. Os pelicanos são aves sociais e vivem em grupos chamados colônias. Os pelicanos nidificam em árvores, arbustos ou no chão. Os pelicanos são carnívoros e sua dieta consiste principalmente de peces. Os pelicanos cacam mergulhando na água e usando seus bicos para pegar os peces. Os pelicanos também comem insetos, crustáceos e outros pequenos animais aquáticos. Os pelicanos são animais importantes para o ecossistema. Eles ajudam a controlar a população de peces e outros animais aquáticos. Os pelicanos também são uma fonte de alimento para outros animais, como crocodilos, cobras e tubarões. Os pelicanos são aves ameaçadas de extinção em algumas partes do mundo. As principais ameaças aos pelicanos são a perda de habitat, a caça e a poluição. É importante proteger os pelicanos e seu habitat para que eles tenham futuro seguro. Os pelicanos são aves sociais e vivem em grupos chamados colônias. As colônias podem ter centenas ou milhares de aves. Os pelicanos nidificam em árvores, arbustos ou no chão. Os pelicanos são carnívoros e sua dieta consiste principalmente de peces. Os pelicanos cacam mergulhando na água e usando seus bicos para pegar os peces. Os pelicanos também comem insetos, crustáceos e outros pequenos animais aquáticos. Os pelicanos são animais importantes para o ecossistema. Eles ajudam a controlar a população de peces e outros animais aquáticos. Os pelicanos também são uma fonte de alimento para outros animais, como crocodilos, cobras e tubarões. Os pelicanos são aves ameaçadas de extinção em algumas partes do mundo. As principais ameaças aos pelicanos são a perda de habitat, a caça e a poluição. É importante proteger os pelicanos e seu habitat para que eles tenham futuro seguro.
Neo se esquica de se inscrever e daxer su like naso canal.